నమస్కారం అండి. నా పేరు వైజయంతి. నేను ట్రాన్స్జెండర్ వ్యక్తిని. మీ ఫిల్మ్లో భరత్ చెప్పిన కొన్ని డైలాగ్స్ ఉన్నాయి. నా ఇష్టమైన చీర కట్టుకొని బయలుదేరు. మొదటిది ఆవిడ చెప్పేశారు. ఇంకోటి, వసుమతి కంటే అదృష్టవంతులు ఇంకెవరూ ఉండరు. ఈ డైలాగ్స్ ఇవి ట్రాన్స్జెండర్ వారిగా జెండర్ కంటిన్యూమ్, మేము జెండర్ని బైనరీ విధంగా మగ పురుషులు స్త్రీ పురుషులు మాత్రంగా బైనరీగా చూడము. ఇది మాకు ఓ ప్రాబ్లం, ఓ సమస్య. ఈ సమస్యతో తరతరాల నుంచి మేము తలబాదుకుంటూనే ఉన్నాం. ఇంకా ప్రపంచవ్యాప్తంగా త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్ the Me Too movement has caught up, and in as much as you have taken this opportunity to show the mirror to polity and to governance, my question to you is, are you showing yourself the mirror to ensure that social justice is not dispensed with but dispensed within the film industry and set very high standards of governance? Idi meeru chestunnara? And finally, వీరు చెప్పిన అన్నిట్లో ఏకీభవిస్తున్నాను నేను. చక్కటి విషయాలు మీరు ముందు పెట్టారు. ఈ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్ మూతపడము, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ మూతపడము, ఇవన్నీ. ఈ రెండు ప్రశ్నలు మీ ముగ్గురికి అడుగుతున్నాను. మీరు I'll start with it. See, one thing is, Vaijayanti, I'll tell you, the world at large, there is definitely, I mean, I don't think you are seeking my empathy, but at the same time, I think I understand the social stigma, I understand the deep-rooted bias, deep-rooted prejudices, so I completely comprehend it. Not as much as you, of course, but I still definitely do feel your pain. But there's a lot to be done. Honestly, the society itself at large needs to be sensitized, and governments can play a small role, but I don't think we'll be able to do everything on our own. The society needs to be sensitized a great deal. And I think that can start, once again, like I was saying to Shiva, cinema enta powerful medium ante, transgenders ni kuda manam ఒక వెకిలిగా కొన్ని సందర్భాల్లో చూపెడతాం. ఇది కూడా దానివల్ల కూడా అపారమైన నష్టం. ఒక బయాస్ని, ఒక స్టీరియో టైప్ని చిన్న పిల్లల మనసుల్లో కూడా ముద్రేసే పరిస్థితి ఏదైతే ఉందో దాన్ని దయచేసి, అంటే మీరు యూఆర్ నాట్ రిప్రజెంటింగ్ ద ఎంటైర్ ఇండస్ట్రీ హియర్, బట్ స్టిల్ ఐ థింక్ దట్ మెసేజ్ మనం జాగ్రత్తగా, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు బి సెన్సిటివ్ టు ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద సొసైటీ. దట్స్ వన్. నౌ ద సెకండ్ థింగ్ ఈస్, యూ టాక్డ్ అబౌట్ ఓవరాల్ ద మెసేజింగ్ విత్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ అండ్ ఆల్సో లుక్ విత్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ అన్నారు. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే, సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ యాజ్ అ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ నాట్ కన్ఫైన్డ్ టు వన్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ వన్ పర్టిక్యులర్ సెగ్మెంట్ ఆర్ పర్టిక్యులర్ వాక్ ఆఫ్ లైఫ్. See, the subject could be more visible because it's cinema industry, because they're that much more in the spotlight. The fact of the matter is, it's a subject that is discussed very extensively in the West. మీరు చూస్తే సెక్షువల్ హరాస్మెంట్, యాంటీ సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ పాలసీస్ ఇన్ ద వెస్ట్, ఇన్ ప్రతి ఆఫీస్లో కూడా స్పష్టంగా అక్కడ రాసిపెట్టి ఉంటాయి. వర్క్ ప్లేస్లో హరాస్మెంట్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది, అని ఏది హరాస్మెంట్ ఏది కాదు, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డిఫైన్డ్. ఐ థింక్ సినిమా ఇండస్ట్రీ బీయింగ్ సచ్ ఎ విజిబుల్ మీడియం, ఎట్ సమ్ పాయింట్, లైక్ యూ సెడ్, లుక్ విత్ ఇన్ అన్నారు మీరు. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ us have to look within in every walk of life. It's not just cinema industry. ప్రతి ఇండస్ట్రీలో, ప్రతి రంగంలో ఇది ఉంది. లేదని మనం బుకాయిస్తే యు ఆర్ జస్ట్ షుషింగ్ అవే వైట్ ఎలిఫెంట్ ఇన్ ద రూమ్. So therefore, I think, one, the industry has to look within itself, not just cinema, but every single industry. And two, at the same time, government's legislations are already in place. But how do we enforce them? How do we ensure that we actually do justice? That's the larger question. So I think it's a question that needs much deeper thoughts and much deeper introspection. I think I'll leave it at that for now. But I think I completely, comprehend your question, and I completely, endorse your view as well in terms of showing transgenders in a much more sensitive fashion, in a much more, positive light, as opposed to just stereotyping and, using a larger canvas and painting them all with one brush. I think I completely empathize with you, Vijay. సార్ చెప్పినట్టు సినిమాల్లో కూడా చిన్న అక్కడక్కడ తెలియక ఈజీగా ఫన్ జనరేట్ అవుతామని, విచ్ ఈస్ వెరీ రాంగ్. నా చుట్టుపక్కల నాకు ఫ్రెండ్స్ కానీ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఎవరిని ఉంటే అసలు అలాంటి చెంపదెబ్బలు కొట్టించడం కానీ, ఇంకో మనిషి మీద, కామెడియన్ మీద, లేకపోతే ట్రాన్స్జెండర్స్ మీద జోకులు వేయటం కానీ, అందరినీ పూర్తిగా ఖండిస్తాం మేము. బికాస్ అసలు అది అంటే ఇంత నాగరిక సమాజంలో అలాంటి తప్పని నేను అందరిని అడ్రస్ చేస్తాను, అండ్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ ఇన్ ఎ మచ్ మోర్ బిగ్గర్ వే. థ్యాంక్ యూ. Really, it's very inspiring for me here. I've learned a lot.
Especially, I'm a big fan of his work, my director's. Because ఆయన చేసిన అన్ని సినిమాల్లో ఒక సోషల్ మెసేజ్ ఉంటుంది. But at the end of the day, we have to make a commercial film because that's how the Telugu industry and because of the numbers and everything. But his films, when there is a social message, he packages it with the commercial elements. That's why I'm a big fan of his work. And today, I think him and me, we've learned a lot. Thank you.